acento venezolano, no soy mexicana. Pero me fascina la Ciudad de México, mi primera vez, y me llevo la receta de tacos al pastor. Bueno, vamos a comenzar con este panel. Les voy a presentar a cada uno de los productores que vinieron de Montreal para poder ofrecerles a ustedes la mejor experiencia. Ubisoft, como ustedes saben, es una compañía muy grande y para nosotros nuestra prioridad es poder ofrecerles a ustedes los mejores juegos, cada vez mejores, y nuestro equipo de producción y de programación siempre están dispuestos para estar ahí para todos ustedes y agradecerles por su apoyo y por comprar nuestros juegos y ser nuestros fans. Ahora les presento a la primera persona. Ella es una muchacha, es bastante joven, es de Canadá, es canadiense-francés, es diseñadora de videojuegos y está con Assassin's Creed Unity. Su nombre es Bio. Hi everybody, I'm Bio. Hi Bio! Bonjour. Glad to meet you all. So, sorry, my Spanish is non-existent, so I'm sorry. I work at Ubisoft Montreal, and I'm a game designer there on the Assassin's Creed brand for a few years. I've worked on AC3 and now I work on ACU. And a game designer, what do I do? Well, basically I make up the rules for the game. So, what type of enemy is there, how many missions is there, what type of mission is there, collectibles, money, economical system, HUD, all of those kind of things. And, it's a very enjoyable job, and I love it very much. So, I'm looking forward for a question now. Bueno, su nombre es Bio y ella es diseñadora de videojuegos. Disculpen que su español, no es muy funcional. Su responsabilidad es, crear las reglas para el videojuego, las que son las misiones, dónde van a estar los enemigos y, en general le encanta su trabajo y, qué mejor que tenerlos a todos ustedes al frente de ella. La segunda persona que les voy a presentar es otro juego muy importante, otra franquicia de Ubisoft y es otro juego que, él les explicará un poco mejor. Su nombre es Karsten y él es el gerente de desarrollo de la franquicia Assassin's Creed y está con Assassin's Creed. Hi everyone, how you doing? Yes, as Natalie says, yes, I am the franchise brand manager. I work as part of the brand team in Montreal. We work on all things Assassin's Creed, so not just the games, the comic books, the novels, the mobile and tablet games, the arcade games, even the movie that's in the works as well. It's a lot of fun, we work with all of the teams. We work with Bio's team on Unity, obviously Assassin's Creed Rogue is the other game coming out this year. I'm working very closely with the team in Sofia, that's the lead studio on that. And obviously working with the guys to plan for the future of the brand and where we go next. So look forward to talking to you all in a minute. Y ha trabajado en varios Assassin's Creed y también en la película. Es un placer para él también estar aquí y poder compartir con todos ustedes. La tercera persona que les voy a presentar es el gerente de producción para uno de nuestros títulos también, una de nuestras franquicias más grandes, y demos la bienvenida a Olivier Gauthier por Far Cry 4. Hola, hola. Hola. Son un chingo. ¿Cómo están, México? ¿Todo bien? Sí. Como le dijo Natalie, soy gerente de producción en Far Cry 4. Yo he trabajado en Far Cry 2, el tercero también.
Y yo manejo artistas, designers, los que diseñan los niveles del juego también. Entonces sí, nos da muchísimo gusto también al nombre de todos los que están aquí. Y nos da mucho gusto de estar aquí a Electronic Game Show de Ciudad de México. Y bueno, ahora déjenme presentarles a una persona. Esta persona está detrás de todo lo que es el equipo de producción en cualquier compañía de videojuegos. Para nosotros Ubisoft es una base y es un empleado importantísimo para poder conseguir lo que nosotros les ofrecemos a todos ustedes. Esta persona no se ve, nadie le agradece, no está en ningún juego, pero sin su trabajo no podemos ni programar ni crear los juegos para todos ustedes. Y esa persona es lo que llamamos IT. IT es el técnico que ayuda cuando un programador o alguien como yo se congela la computadora y no sé qué hacer. Y él viene y arregla, conecta, saca cables, mete los gráficos, las tarjetas de video, todo. Por favor, démosles una gran bienvenida a Francis, nuestro IT. Hola a todos. Hola. Disculpa que no puedo hablar español. So, yes, as Natalie was saying, I'm part of the very large IT team in Montreal. We are responsible for a fleet of over 6,000 computers. That includes programming machines, playing machines, all kind of different computers. And I'm part of an elite tactical team here for event producement. A team of one? A team of one. So to ensure that everything is running smoothly at EGS. And as you all know, computers are the bare bone of our industry. So thank you so much for the kind words. Es parte del equipo de IT en Montreal. Es un equipo bastante grande y están encargados de más de 6,000 computadoras. Y hoy en día Francis nos acompaña aquí en México, y gracias a él el booth de Ubisoft es uno de los mejores booths de EGS, con Just Dance, Far Cry, todos los juegos, todas las consolas fueron conectadas por una sola persona y fue Francis. Ok, como les describí, yo soy coordinadora de marketing, pero aquí soy traductora. Entonces a cada uno de ellos les va a describir un poco de lo que es el juego. Yo voy a tratar de memorizar todo lo que cada uno de ellos dice. Si es muy largo, me disculpan, voy a hacer un pequeño resumen y luego podemos abrir las preguntas y respuestas. If you can describe each one of you a little bit of the game and what the new game brings this year. So I'm working on that little game. I don't know if you heard of Assassin's Creed Unity. Maybe. It's kind of underground. So it's very much indie, 400 people, and it's super indie. So basically what's new in ICU, well, what we wanted is to overhaul all of the game for the next generation. What it meant for us is to touch every aspect of the game. So we did some improvement in the fight system, a new stealth mode, new navigation moves, but also we added a deep customization system that adds RPG elements that were much needed to Assassin's Creed. And most importantly, as most of you must know, the co-op, that's bring a breath of fresh air to the whole franchise. So yeah, and without forgetting the beautiful setting of the French Revolution and the wonderful Paris, where you're gonna all play, I guess, inside in November 11th. Bueno, como ustedes no deben conocerlo mucho, pero Unity es un nuevo Assassin's y no todo el mundo lo conoce. Va a traer muchos, evidentemente, es un juego que viene para la próxima generación, para la nueva generación, PS4 y Xbox One. Entonces, bueno, son muchos retos que tuvieron que pasar para poder conseguir y estar al mismo nivel de la nueva tecnología. Les ofrece nuevos gráficos, nuevas imágenes, les ofrece una calidad superior de lo que conocemos hasta ahora de la franquicia. Tienen el nuevo modo co-op, es algo nuevo que también se está haciendo con este título y esperamos que todos ustedes, bueno,
lo jueguen y que sea de su agrado. Nos va a hablar un poco de Assassin's Creed Rogue. Yes, so this is a unique year. We have 2 Assassin's Creed games, 2 full Assassin's Creed games coming out on the same day now. Bio spoke about Unity. Assassin's Creed Rogue is the game that is coming out on the Xbox 360 and PS3. I imagine that's one that interests a lot of you because I understand that there are not that millions of PS4s and Xbox Ones in Mexico yet. So while you're waiting for those new consoles, you'll have a game to play this holiday. And it's an interesting one. It tells the story of a young assassin called Shay Cormac who, after something very tragic happens, decides that the assassins are no longer for him and decides to switch sides to their ancient enemy, the Templars. And this is the game where you'll see very much through the eyes of the Templars, you'll understand the Templar perspective on the universe. And Shay's role as a Templar is very much that of an assassin hunter. And without spoiling too much of the story, it will kind of explain why there aren't many assassins left in North America when Assassin's Creed 3 starts. Okay, va a ser largo. Bueno, principalmente es la primera vez que Ubisoft saca 2 títulos Assassin's Creed en el mismo año y 2 títulos completamente diferentes. Ustedes se preguntarán por qué. Una de las razones es porque estamos conscientes que en diferentes países, incluyendo México, no hay muchas consolas nuevas. No todo el mundo tiene la oportunidad de poder comprar una nueva consola de PS4 o Xbox One y todavía tienen sus consolas. ¿Por qué no darle a nuestros fans la oportunidad de tener 2 juegos Assassins y disfrutar de la misma experiencia que una persona que sí compró la nueva consola? Entonces les damos a ustedes Assassin's Creed Rogue. Es una historia diferente, donde el personaje se llama Shay. Él es algo muy trágico le pasa a Shay, y es que él percibe que él no es un asesino. Entonces pasa a ser un Templar. Y es una de las razones por las que ustedes pueden ver que en Assassin's Creed 3 no hay muchos asesinos. No vamos a dañar la historia, pero Shay tiene mucho que ver con eso. Bueno, es una experiencia completamente diferente, son 2 títulos completamente diferentes y bueno, tienen la oportunidad todos por igual de tener su franquicia de Assassin's Creed. Ahora escuchemos hablar de Far Cry 4, pero con nuestro chilango. Haití. Ya me escuchan. Bueno, la quiero mucho, Natalia ahora va a descansar un poco. Bueno, ¿qué les puedo decir? Y ojalá me entiendan bien, disculpen mi español. Y voy a intentar hacer lo más corto posible, porque hay mucho que decir en Far Cry 4, muchas cosas nuevas, ¿no? Hace muchos años que soñábamos en crear un mundo nuevo que nos iba a permitir de crear nuevos retos, nuevos elementos del gameplay que iban también a ayudar al jugador, al gamer, de crear sus propias historias. Entonces llegamos con la idea de crear un nuevo mundo que se llama Kirat, el país de Kirat, que pasa en los Himalayas. Y eso nos ayudó a eso, justamente a crear nuevos vehículos, nuevos personajes. Entonces tenemos una gran variedad de personajes muy interesantes, muy distintos, ¿no? Entonces, mucha gente nos hablaba de Vas Montenegro en Far Cry 3. Ahora tenemos un nuevo también que son, bueno, el antagonista Paganmin, muy diferente, ¿no? Muy distinto. Entonces sí, nuevos personajes, nuevos vehículos muy interesantes. Nuevos animales también. Entonces no sé si lo vieron en el booth, el hands-on demo que tenemos ahí arriba, pero tienen la oportunidad de poder subir a un elefante, conducirlo y usar el elefante o cualquier animal en el juego como un arma para ayudarle a defenderse o a atacar, que sea una fortaleza, o ayudarles en la historia misma del juego. Entonces, y todo eso, bueno, diseñados para que los gamers podrían
contar sus propias historias. Y vimos en el pasado, en los otros Far Cry, que la gente subía muchísimos videos de cómo podían liberar un outpost o cómo jugaban en el mundo abierto, porque sí, la marca Far Cry también se trata de eso. Es un mundo muy inmenso, entonces todo el open world es muy original, inmenso. Entonces, le llamamos las factorias de anécdotas. Entonces, cuando decimos el gamer va a crear su propia historia, se trataba de eso, de que son cosas que el gamer en muchísimas horas de gameplay pueden ver nada más una vez, ¿no? Son cosas únicas que, ay, no viste, yo estaba jugando en el mundo abierto, conduciendo un vehículo y pasó un tigre enfrente y se come una persona. Son cositas, la gente habla mucho de las cosas, todas las cosas que vienen en el mundo abierto, ¿no? Entonces era por eso justamente los Himalayas nos iban a dar esa oportunidad. ¿Qué tal su español? Ok, ahora vamos a abrir una pequeña sesión de preguntas y respuestas. Les recuerdo que también si le quieren hacer alguno de ustedes es fans de la tecnología y todo lo que es computación, tecnología, también está Francis. Y si quieren hacer preguntas, sí. Is it, Leo, the question is for you. Is it going to be a new system for the new way of combat in Assassin's Creed Unity? Yes. Francis. Understand that? Yes. Yeah, well, the biggest improvement is something we actually removed. So we removed what we call the chain kills. You know, when you kill someone, you could like everybody. But now we removed it. What it means is that if you have two guys in front of you, you have to actually kill both of them and fight both of them. Same thing with 3, 4, 5, 6. So you can understand at that point when we have more than 2 guys, it's getting hard to kite them and to be able to kill them easily. So the more people you have around you, it's an exponential problem. But to counter that, we added some new nice moves, like a dodge move, a nice parry that removes the chain that we had before. So the goal with this was to bring more challenge in the fight. Fight did not become hard, it became challenging. And you cannot be a one-man army anymore and kill 30 people, it's literally impossible. So you really have to plan ahead what you're gonna do. However, you can customize your assassin to have a big armor, super awesome weapon, because you're gonna have to customize yourself with arm brace, armor, pants, hood, and all of this as a modifier that can help you with stealth, fight, tactical elements, and you're gonna have to choose what you want. So if you decide to be a fighter, you're gonna have to both have good gear, but good reflexes. Evidentemente, cuando van a haber nuevas técnicas. Y una de las técnicas es generalmente, yo voy a tratar de hacer el piso mío, pero no soy muy buena. Cuando tienes a una persona al frente y la vas a matar, hace pero no. En Assassin's Creed Unity vas a tener la oportunidad de poder pelear con no 2, 3, 4, 5, 6, 7 personas al mismo tiempo. Para esto, una de las habilidades que van a tener ustedes nuevas es poder customizar a su asesino. Cada uno de ustedes puede tener su propio gear, equipo. Desde el casco hasta los pantalones, todo lo que necesiten, el armamento, el escudo, la protección, absolutamente todo. No solamente necesitan un buen armamento, necesitan una buena técnica también. Sí. Well, I'm wondering 2 questions, basically. The first one, well, it's an honor to be speaking to you. Thank you. In first place, if you can answer this theory that I was making about Unity
I was thinking like, okay, they have already said they gotta have a relation with games, and I was thinking, okay. Thank you. I was thinking like, we see in the trailer that Hayden it's with Shay Cormac, and also I was like, this is pretty interesting, because at the end of Assassin's Creed 4, for not spoilers, you already know what happens. That everybody shuts up, that there's a bigger family, that Hayden have someone else as family. And I was thinking like, okay, Shay Cormac, and maybe son of that person, and maybe it's like a bigger cousin of Connor. And also I was thinking like, okay, if they are not like not cousin, sorry, if he's not child of the other person, and it's not family, it's family of Haytham, but I was thinking also like Arnaud from Assassin's Creed Unity, maybe cousin of Connor. I was thinking a familiar relationship between the two games. Just answer me, maybe or not, definitely. Arnaud is not related to Connor. Nobody? No, I don't think so. And the second question is... as far as I'm aware, I haven't got into the Animus that far and checked the DNA streams Maybe that it wasn't far fair back. over there. Maybe. I mean, you know, if we go back in far enough in our DNA, we'll probably find out that most of us are related in some way or another. No, there is no direct, nothing close like a cousin or like that between Arnaud and Connor. But it's a good theory, and do keep thinking along those lines. But there is a connection between the two games, and it's a bit more in your face than that. Thank you. The second question. I'm a big fan of the franchise. For example, a friend of me brought me the comic from Montreal about Desmond 1. It's beautiful, let me tell you. But obviously here in Mexico, there's no UB workshop. So I can't read that physically the comic, but I have already read it, and I know there's also Achilles, Nikolai Orelov, I think I'm missing one else. Well, the point is, have you ever think about doing a game about Nikolai or about Achilles? We have thought very much about making a game about Nikolai. Every character that we create, we try and create a compelling character that will work on many levels. You know, in a book, in a comic, in a game, potentially in a movie one day. You know, and we're seeing if you've seen the season pass for Unity, it contains a game called Chronicles China, and that features Xiao Jun, who's a character that... As Embers, right? Embers, that's right. Yeah. Short movie that we did around the time of Revelations. And we have a philosophy, you know, with all of the characters that we create, that we're happy to go back and potentially use them again in another medium. And that's what we've done with Xiao Jun. Maybe we'll do something similar with Nikolai. It's certainly something that that we've been talking about. But it's also with the guys in the HD games as well. You know, there's nothing to stop us going back and doing a game with Connor or with Edward or with Altair again. In fact, you know, any of our characters. You know, so we try and create characters that are rich, that have a lot of depth. And unless their story is completely told, you know, the Animus allows us to go back and tell a chapter of their life that perhaps we haven't revealed yet through all the various media and channels that we have. So yeah, Nikolai Orlov is a fascinating character. The Russian Revolution is certainly a pivotal moment in history. You know, we like to deal with pivotal moments in history. So yeah, quite possibly we will visit him and see him again in some form or another. Right.
Thank you very much, and thank you for giving us Assassin's Creed. Hi, thank you for visiting Mexico. I have two questions. It's for Assassin's Creed 2. I'm sorry, I don't know how to correct. I'm killing me. About Assassin's Creed, I was wondering how is the improvement in the present? Like, we are gonna have gameplay in the present in Assassin's Creed Unity or Rogue, or it's not gonna be any present gameplay? I'll talk about Rogue and then you can talk about Unity, how about that? So in Rogue we do have present day, and it's, there's a clue with the t-shirt, it's very similar to, well not very similar, it's an extension of the present day story from Assassin's Creed 4 Black Flag. So we will go back to Abstergo Entertainment, but the story is obviously further along and has a few little twists and turns in it. So if you liked the present day part and the treatment that we did with Assassin's Creed 4, then you'll like what we're doing in Rogue. Now, Unity is slightly, well, in fact, a lot different. So do you want to talk about that? Yeah, well, it's going to begin the same way. You will start with you being the assassin in the present. However, I won't talk long because after 1 hour of gameplay, there's a big reveal for the present. So since it's not that long after the game and before the game comes out, I'm going to let you play and see what's going on. But after an hour, you're going to see big things. Okay, thank you very much. I'm gonna go with somebody, the last one over there with a green shirt. Yeah, you. Ok, yo sí voy a hacer la pregunta en español. No te preocupes, para eso estoy aquí. Gracias. Muchas gracias. Mira, mi pregunta es para el IT. ¿Para la quién, verdad, perdón? Para el técnico. Francis, ¿ok? A mí, la verdad, siempre me han gustado los videojuegos, el diseño y todo eso. Pero como licenciado en sistemas, esa parte es extremadamente importante y sí me gustaría que nos dijeran si hay una posibilidad de que un mexicano se pudiera unir a un equipo de trabajo como ese, como el de esa asistencia técnica, y si hay alguna forma de que nuestras escuelas, alguna universidad o nuestras universidades tengan contactos, porque yo sé que esa es la parte más importante, lo hemos visto o lo he visto en mi trabajo, que si tú no tienes asistencia técnica, tu trabajo está muerto. Si no hay asistencia técnica, no hay videojuegos. Esa es la realidad. Entonces, a mí sí me gustaría que nos dijeran si hay forma de que nuestras universidades se pusieran en contacto con Ubisoft y pudiéramos, a lo mejor, poder ir a trabajar o hacer prácticas profesionales en mantenimiento allá. Y si hay una posibilidad, pues sería fantástico. Okay. Woo! So, he works in system, and the question is for you. He would like to know what are the possibilities of guys and girls from Mexico, from the universities, to being able to work together with teams in Montreal or something to just show how good they are and maybe have the possibility and opportunity to work in the system world of a video game company. It's an interesting question. Since I don't work in HR, it's a bit hard for me to answer. We do have interns that are coming from local schools, local universities, but it's different parts of it. I'm doing local IT. We also have network managers that are doing network administration worldwide. We also have every other studio is being taken care of by a global team. So I don't know what kind of presence they have here in Mexico, but otherwise the best thing would be to go on the Ubisoft website and to simply send in an email asking about possibilities for internship. So this way you will end up with the Human Resources Department and they'll be able to tell you better than I can what possibilities exist. Excelente respuesta. Well, if I can conclude, because I work with a different university in Montreal, so I know a little bit more. Ubisoft tries often to have interns from different countries, but the rules of immigration in Quebec are very harsh for people that don't speak French.
and for people that have a specialty, which we have already people that have degrees in. So we have a hard time keeping our interns that come from another country, sadly. But we often have interns from everywhere, but you have to be willing to go probably back afterward. So this is the real answer. The real answer. Bueno, realmente Francis, voy primero con Francis y después con Bio. Francis lo que dijo es, lamentablemente él no trabaja para el departamento de recursos humanos, pero la mejor manera es poder conectarte en la página de ubisoft.com y enviar un correo al departamento de recursos humanos y explicarles la situación. Lo que en Ubisoft siempre se trata de contratar gente de diferentes partes del mundo. Lo pueden ver aquí en el panel. Es una compañía multicultural y puedes intentar trabajar como una pasante. Exacto, puedes trabajar como pasante. Lo que Dio añadió a la conversación de Francis es que para inmigrar a Quebec es bastante difícil, requieres de los idiomas, el francés y el inglés, y no siempre, lamentablemente, nuestros pasantes que están en Ubisoft se pueden quedar, generalmente se tienen que regresar a sus países. Obviamente regresas con tu experiencia, pero sí sería bueno que checaras la página ubisoft.com, envíes un correo y el Departamento de Recursos Humanos puede darles una mejor respuesta. Bueno, sé que esto va a sonar un poco guajiro, así como decimos aquí en el DF. Pero hablo por todos los que están en esta sala y pues Ubisoft la verdad es que tiene muchos fans en México, un gran número, y pues nos están dando Assassin's Creed Unity, que es la Revolución Francesa tal cual, y pues creo que muchos se han preguntado por qué no hay algo relacionado con México, por qué no habría la verdad, hablando en historia, solo 21 años después de la Revolución Francesa estaba sucediendo la independencia en México, que en parte tiene que ver la Revolución Francesa en que la independencia se haya dado. Entonces, yo creo que la idea podría ser